faces, ו-A faces הפאות, נכון? אתם תאבדו את הפאות, הקובייה הגדולה כבר לא תכיל את זו, את זו ואת זו, נכון? So these three faces are going to be lost. שלושת הפנים האלו יאבדו, נכון? השאלה היא מה קורה לקובייה הגדולה. מה יקרה לקובייה הגדולה? מה אתם חושבים? שטח הפנים יקטן, יגדל או יישאר אותו דבר? יישאר אותו דבר. למה? כי הקווים עדיין נשארים. אבל הוא מאוד נקטן, כי כבר לא באוויר. אתה מוריד חלק, אז הוא כבר לא נוגע באוויר. נכון. מצד שני דברים אחרים נוגעים באוויר. מה? כן, יש אולי איך שאתה מתייחס לזה. אז? נכון. מה? Let me show you. Let's say that we remove cube A, right? So, before I remove cube A, how many faces of A do I see? Before I remove it. 3, right? 1, 2, 3. After I remove A, how many faces am I going to see? Well, imagine. 3. You have, exactly. You have the left one, right? The back one, and the bottom one. Got it? So, you lost 3, but you gained 3 new ones. These, the back, the left, and the bottom, are the new ones that come in contact. עכשיו רואים את זה. I'm sorry? הורידו את כל הקובייה. לא הסירו הורידו את אותה. המעטפת החיצונית של נכון. הקובייה. גם אותם בעצם. אבל תדמייני, אם מסירים את הקובייה הזאת, מסכימה איתי שזה הציור שנותר מאחור? כן. נכון? אז נכון שהפנים של קובייה A כבר לא שם. אבל הפן הקדמי של הקובייה שהייתה פה פתאום נחשף לאוויר. הפן הימני של הקובייה שהייתה פה פתאום נחשף לאוויר. והפן העליון של הקובייה שהייתה פה נחשף לאוויר. זו שאלה שיכולה להיות באוויר. כן. אבל זה... לא. זה ממש מקום לטעות. לא. זה מטעה סתם. זה לא מטעה סתם בכלל. It is a question that showed up. Actually, each one of these questions showed up. אם אני מסתכלת ממש קרוב, אני יכולה לראות בכלל את כל הקובייה. And you know what, there is actually something relatively easy to do here. Real. Think about it. We said, so first of all, there was nothing gained, there was nothing lost. The surface area is going to be the same. The large cube, the volume is going to change, but the surface area is actually going to be the same. Now, here's a trick. Remember that if you remove that cube, then whatever, you're going to lose whatever is external, but you're going to expose whatever was internal. Now, what was external and what was internal, they have to add up to 6. Because how many faces does a cube have? 6, right? So that would have been easier, got it? You wouldn't have had to imagine it, you could have just, done the math, because this plus that have to amount to 6. Let's do that again. Let's assume that we remove cube B. Go ahead, I'm not going to say do it yourself, don't say anything, I want everybody to think. Take a look at B. Look at how many faces you see before you remove it, after you remove it. So before removing QB, how many faces do we see? 2, right? So after you're going to remove it, how many faces? Exactly. Why? Because this plus that have to amount to a 6. Got it? And even worse, you can even imagine it, Tom. You can even say, well, it's the bottom one, the right one, the left one, the back one. Got it? לא, למה פתאום אתה מרוויח? לא יודעת. You lose 2. The upper one and the front one are no longer with us, right? Okay. But then what do you gain? You gain the right-hand side, you gain the left-hand side, you gain the bottom one, and you gain the back one. אז בסייעת אתה מרוויח 5? Exactly. Well, 4 are exposed, 2 are lost. That means that the gain is a plus 2, right?
And with C, before I remove cube C, how many faces do I see? One. After I remove it, I'm going to see 5. So the net gain is going to be plus of 4. Exactly. טוב, רגע. Now, here's an interesting question, and if you want, you can think about the 2 remaining cells. And the question is, what's going to happen if you will remove the central cube of each side? Now, mind you, what is a side? A side is זה המקצוע. Remember that on this examination, they might either call this a side or an edge. Exactly. We talked about it. They might even call this or that. You need to know it. Now, what's going to happen here in questions 6, 7, and 8? They tell you that the central cube of each side is removed similarly to cube B. So that means that take this side and remove cube B. Take this side and remove cube B. Take this side and remove cube B. Got it? They basically repeat the process. The question is, how many times do they do that? Think about it. Don't say it. Go ahead. Think about it. A minute. No, just think. I want everybody to think about it. Go ahead. What's happened to one? בווליום ולסטרטוס. כן. ככה זה הופיע, אני לא... מה רשום? תראה את זה בטח. לא ראיתי מה השאלה. רשום the central cube of each side is removed similarly. ואז השאלה, מה קורה לווליום? סורי, כן. מה קורה לשטח הבא? 10. עכשיו. By the way, if anybody knows about NBA, say nothing because I haven't seen the games. There's only one basketball player, okay, but you know basketball. על מה אתה מדבר? Don't say anything about basketball, please. רוצה לראות את התמונה? איזה תמונה? מה אתה ראית מדבר? מה קרה לשחקן קולג'? לא? לא ראית. הוא שבר את הרגל בעצם... יצא לו העצם מתוך... השוקית ככה, יצא לו החוצה. שוק. לא, אבל זה עצם השוקית. יש לך תמונה של זה? תמונה הכי מגעילה שראיתי בחיים. לא ראית את העצם הזה? It's baseball season now, boys. ממש העצם לא עושה שלו טוב, החוצה. אבל... גם לדמיין. יש לי סיוטים, וזהו. So, I'm very happy that we talked about it. So, how many times does the process repeat itself? 12. In a volume. אני בכלל לא יודעת מה השם. אני גם לא הבנתי מה רוצים לי פה. אומרים לך עכשיו שלוקחים את הקובייה המרכזית בכל מקצוע ומסירים אותה. השאלה היא כמה פעמים התהליך הזה חוזר על עצמו. בעצם השאלה היא כמה מקצועות יש לקובייה. והתשובה היא 12. מה זה מקצוע? מקצוע זה. מקצוע. ומה זה אג'ז? זה. זה אג'. וזה גם סייד. אז הווליום 3? זה כאילו הקו החיצוני. נכון, וזה זה פייס. אז למה היה רשום לי באיזושהי שאלה כמה אג'ז יש להם על בן, ואז התשובה הייתה 18? כמה אג'ז יש להם על בן? כן. זו לא הייתה תשובה. בדקתי. 1,000,000% זו לא הייתה תשובה. אוקיי. היקום, the universe does not make any sense if that's going to be it. Let's count it. You know what? I'm even going to count it with a rectangular box and not with a cube because it's the same exact thing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It has to be 12. Got it? So that means if I repeat the process once here, once here, once here, once here, per line, that means that I repeat the process 12 times. That means that the volume is going to be decreased by 12. Got it? אוקיי. הנפח, אתה בעצם מסיר 12 קוביות, נכון? המרכזית פה, המרכזית פה, המרכזית פה. אז מה יקרה לווליום? הוא איתם ב-12. וחוץ מזה, עכשיו בכלל הבאתי מה רוצים, וזה. חוץ מזה, זאת שאלה שלך, אתה היית צריך להיות מוכן לשאלה. לא, אני לא הבנתי מה רוצים ממני בשאלה. חוץ מזה, כל פעם שאתה מסיר קובייה B, surface area גדול ב-2, נכון? אז אם אתה בעצם מסיר קובייה B, וכל פעם שטח הפנים גדל ב-2. זאת אומרת ששטח הפנים יגדל ב-24. אוקיי. בסדר? שאלה קשה.
לא, הנפח קטן, אבל קובייה B, שימי לב, אם את מסירה את קובייה B, למעשה שטח הפנים גדל. זה מוזר מאוד, אבל זה באמת, זה מה שקורה. זה היה הקשר של העונה. אגב, אם אתם נכנסים למקום כמו איקאה, אנחנו לא. ולמה לא? ולך? לא, זה פשוט לא. אני אגיד את זה. למה? לא, תגידי. לא. נו, כולם יודעים שאת סנובית, תגידי. זה נותן תחושה. למה? כי הם שבדים... כן, שבדים, אני חושב. לא, זה להפך מסנובי, זה הולך להיות משפט כל כך זקן, אבל לא משנה. לא, זה חבוד חמת חייבת. כאילו יש לך איזה תדמית ציבורית שאת צריכה להגן עליו. אם אתם הולכים לאיקאה, יש תחושה שהדבר הזה לוקח המון זמן, המסלול, נכון? למה זה? כי הם בעצם לקחו אותו וחילקו אותו ליחידות קטנות של הלוך וחזור בתוך אותו נפח, אבל הנפח בעצמו הוא לא יותר מדי גדול. זה רק פשוט אם אתם הולכים קדימה ואחורה, זה בעיה. אותו דבר ריאות למשל. אם אתם לוקחים, יש מה שנקרא נודיות ריאה, נכון? יש לנו פה נוד, נכון? פה ריאה אחת שלמה. יפה, אם אתם לוקחים את כל שטח הפנים של נודיות הריאה ופורסים אותן, את כל נודיות הריאה פורסים אותה, שטח הפנים שיש לכל אחד מאיתנו בריאות הוא משהו כמו מגרש טניס שלם. למה צריך שטח פנים כל כך גדול? נוי, רוצה לתרופה. למה צריך... זה הרבה רופאים יודעים על כל בחיים שלהם. למה צריך... זה נכון, יש לי הרבה חברים שהם רופאים, והם לא יודעים כלום בחיים שלהם. רופאים בישראל אולי. למה דווקא הרמה בישראל היא די טובה? התשובה היא מאוד פשוטה, שטח פנים, אתה חייב להגדיל את שטח הפנים כמה שניתן כדי לקלוט כמה שיותר חמצן. זה נראה לי. כן. כן, בביולוגיה לומדים. כן. גם אותו דבר במעי, נכון, שטח הפנים חייב להיות מאוד אותו דבר גדול. ב-DNA ואותו דבר... זה לא הסיבה, אבל כן. אבל זה קורה. כל פעם כשאת מקפלת משהו, את יכולה להגיע ליחס עלות תועלת מאוד גבוה, כן. גם שאלה בדף הזה. כן, בבקשה, אני אשמח. 8B. 8B. So question 8B, please. Cylinder A's radius is thrice that of circle of cylinder B. מה זה thrice? thrice of B? שלושה, נכון? 5 במאי, פי שלושה, כן, עיתונים טועים בזה כל הזמן, אבל נו, לפחות אנחנו משתדל שם. מה? מה זה? אני לא אמרתי כלום, משפט. So the cylinder radius, the cylinder A's radius is 3 times that of cylinder B. So I can say, remember what we said? We said that in geometry, if we have ratios, we're going to plug in 1 for the smaller units. מצוין, ואז אנחנו חושבת שהיחידות בהתאם לכך. Cylinder A's height is thrice that of cylinder B's, right? אז הגובה גדול פי 3 גם כן, נכון? אז נניח הגובה הזה הוא 1, so this height is going to be 3 times that as much. And question A, B is, what is the ratio of cylinders? Is a lateral surface to that of cylinder B. Now, lateral surface, דיברנו על זה, גם כן בשיעור הזה, זה שטח המעטפת, בדיוק. זה שטח המעטפת. And by the way, this is already a clue. Think about it. Let me ask you something. Are these two shapes similar? האם שתי הצורות האלה דומות על זה? כן, הם כן. Why? Remember what we said, a similar shape is a shape that you can take and you can zoom in and zoom out, right? And it's going to be proportional. Agreed? Now, Gabriel, what does it mean? What does it mean that it's proportional? It means that this one is as big or bigger than that one proportionally. For example, from here to here, Gabriel, how much is this? Okay, I got it. This is 2, right? Okay. This is 6. Everybody else, please, because Gabriel got it. This is 2, this is 6, right? This is thrice as big as that. This is 1, this is a 3, right? This is thrice as big as that. Most importantly, this. What is the depth of this The cylinder? radius. No. The diameter. Right? This is 1. This is 1. No, this is 2. And this is a 6. Got it? So, פעם 2? כי קוטר, 1 ועוד 1, נכון? שאלת על קוטר?
שאלתי מהו העומק, בכוונה שאלתי, בסדר? אבל אם יש לך קוטר של 2, אז זה לא משנה אם הקוטר הוא כך או הקוטר הוא כך, נכון? זה עדיין 2, זה עדיין 2 יחידות. טוב. So these, I'm sorry? היחס נשאר, כאילו. מצוין. So these two shapes are similar. Guess what? We've already talked about it. You see it? What do you need to find out? You need to find out the ratio of the lateral surface. The surface is an area, right? זה יחס שטחים. What do you need to do in order to go from linear to area? You need to square it, exactly. So the linear ratio is 1 to 3, so the area ratio is going to be 1 to 9. And what's going to be the volume ratio, by the way? אבל כתוב בתשובה 1 ל-27, התשובה לסרפס. 27 ל-1. לא, זה 27 ל-1. לא, זה 1 9 ל-1 ו-B זה... תבדוק את זה עוד פעם. אז אם כן, אז זה טוב בתשובות. זה 27... אני אמרתי ש-A, כן. זה 27 ל-1 וזה 9 ל-1. אוקיי, בסדר. אין טעות בתשובות? זה כתוב אחד על השני, אז בבאתי בסדר. This was a nice way to look at it because we've deduced. You guys with me? Please pay attention. We ascertained. What is to ascertain? Ascertain. Certain, מה זה certain? בטוח או מסוים? במקרה זה בטוח. We've ascertained, וידאנו. To ascertain זה לוודא. וידאנו ששתי הצורות דומות. We ascertained that both of these shapes are similar. If they're similar, that means that the linear ratio to the power of 3 is going to give us the volume ratio. But since we're asked about the lateral surface, and lateral surface is area, then we just take the linear ratio and we square it, and we get 1 to 9. Got it? It's a very, very elegant way. I didn't really calculate anything here. I could have. We know the formula, but I didn't. Yeah, go ahead. זה לא השטח פחות שתי עיגולים? את זוכרת? אני לא אראה את זה עד הסוף. זה גם מה שאני בדיוק באתי לשאול. כן. כאילו איך זה... ואז צריך להוריד את השטח של שתי עיגולים? What is lateral surface? The lateral surface is this, right? כן. God, זה מלבן. נכון, זה בעצם מלבן. נכון. עכשיו, אתם זוכרים שאמרנו שזה שווה לשני פאי R? זה שווה להיקף, כולם זוכרים זה ההיקף של הבסיס, נכון? ו-H זה הגובה, נכון? But את יודעת מה? Let's prove it. But basically, this formula, and H is the height, right? But basically, I don't need to prove it. What I just showed you is that you can solve the question easily like this. But oh, I'm sorry. This is the other one. This is the other one. Great one. Let me show you. Let me show you. So this lateral surface is going to be 2 pi r times H, right? And this is uppercase R and uppercase H, right? And this lateral surface is going to be, שימו לב שזה lateral surface, זה לא surface area. Lateral surface זה שטח המעטפת, לא שטח הפנים. וזה תעלי שני פאי רדיוס קטן כפול גובה קטן, נכון? עכשיו, מה זה שני פאי R? R במקרה הזה שלנו, מה הרדיוס כאן? 3. מה הגובה כאן? 3. סך הכל זה יוצא שני פאי R כפול 3, זה יוצא 6. פשוט שני פאי מתבטל אחר כך. נכון. אבל אני רוצה להראות איזה חישובית כי לא השתכנעתם. שני פאי R כי אתם אנשים חשדנים ורעים. שני פאי, 2 pi times 3, right, that's 18 pi. 2, well here, the lowercase radius is a 1, and this is a 1, and this is 2 pi. Got it? So what you just said is that the 2 pi gets canceled out, and that's exactly what's happening. 18 pi to 2 pi, it's 9 to 1. Got it? What I told you is that you don't need to do this. Why? Because these are similar shapes, the area ratio, or the ratio of any two areas, is going to be 1 to 9. By the way, you guys with me? Pay attention because this, I'm not positive that this can show up, but it might show up. Even if, you guys with me? Even if they were to ask you about not the lateral surface, but rather about the surface area, it would still be 1 to 9. Why? כי זה אותו יחס של כאילו זה נשאר אותו דבר. It's an area, exactly. It doesn't matter. Even if, and by the way, this is a much more difficult question, got it?
But it doesn't matter if they're asking about this area to that area, or this and those areas to this and those areas. It's still going to be 1 to 9. And this is a question that most people are not going to be able to solve in the examination. Or if they are able to solve it, they would do it mathematically, which is really not the way to go. Okay, good. חבר'ה, חשבתי על זה. I thought about it long and hard. אני לא רוצה שתשתמשו בטלפונים שלכם, אלא אם אתם ממש חייבים. בסדר? אז אני מבקש, תכבדו לפחות אותי. יש משהו שאתם חייבים לעשות בטלפון, סבבה, צאו החוצה, תחזרו. אין שום בעיה שתצאו. פשוט זה כל הזמן בשיח, כל פעם, בכל רגע נתון, יש איזה 3-4 אנשים שמתעסקים בטלפון שלהם. הלוואי וגם אני הייתי יכול לעשות את זה. ומכיוון שאני לא יכול, אתם תסבלו. כן. אתה מודד את שאלה 9 שלו? כן. שלו? שלך? כן, שלי. Of all the cylinders that can fit inside a rectangular box with dimensions 3 to 4 to 5, what is the radius of the cylinder with the greatest volume? שאלה קשה. כן. צריך רגע לדמיין את זה פשוט. זהו, זאת שאלה ממש מעצבנת. I don't know what's going on. Immediately I'm asking myself, is this a must question or is this a maybe question? This is a must question, נכון, בטוח. מה אני רוצה לעשות? אני רוצה להציב מספרים נוחים או מצבים נוחים. מה זה מספר נוח או מצב נוח? anyone? אוקיי, קודם כל תבדוק את זה, תחשב את הנפח. קודם כל לצייר. I agree. First of all, draw it, because we're talking about... שואלים אותי מהו, למי שהתקשה להבין את השאלה, כי זה באמת נוסח קצת קשה. שואלים אותי מהו הרדיוס של הגליל הגדול, של הגליל בנפח הגדול ביותר שאפשר להכניס. מה הרדיוס שלו, נכון? לא מה הכל חשוב. אז אני צריך לדמיין את זה, אז נוי צודקת, אני אדמיין את זה. And you know what, I'm also going to do it relatively reliably. So this is going to be a 5, this is going to be a 4, and this is going to be a 3. Got it? So I draw it. And now, because this is a must question, I'm going to plug in comfortable scenarios or comfortable numbers. So, אני הולך להציג מספרים נוחים או תרחישים נוחים. בגלל שאתה לא הולך להיות You don't have much choice. זהו, תסתכלי, תרחיש נוח זה, כולם איתי שנייה? תרחיש נוח זה בעצם לעשות, כן, לשים פה איזשהו גליל ולראות מה קורה. בואו נשים פה גליל. אם אני שם כאן גליל שהולך כך, כן? כולם רואים את זה? אני שם כך, גליל. What is its radius going to be? 2. Fantastic. Okay. All of this is a 4. נכון. So she's saying that it's a 2. By the way, it's a very common misconception, though, to say that it's a 2.5. Because you see the 5, but remember that it can be a 5. הוא לא יכול לעבור מכאן לכאן. כי אם באמת יעבור מכאן לכאן, אז הרדיוס באמת יהיה 2.5, אבל הוא לא יתאים בתוך הקופסה. אז הכי הרבה זים לשים אותו ככה. Exactly. אז זה הוא יביא בכל... Got it? So, first of all, you immediately realize that the correct answer choice has to be either 2 or less. Why? Because even if we have the biggest dimension, we cannot use it. Because the 2 biggest dimensions still mean that the maximum radius is a 2. Got it? If this is a 4, this is a 4 as well. If this is a 4, the maximum radius can be a 2. Now, the question is, what is the volume going to be? Now, remember what we said. We said that a volume is the area of the base times the height. And if it's sharpens, right, if it's a pyramid or a cone, then we divide by 3. By 3. So here, what is the area of the base? Yeah, but that's a good question, but you'll see in a second. אבל אם אתה תעשה... Wait. Don't talk over me, please. So, the area of the base is pi times 2 squared, and the height is, what is the height here? 3. The height is here, Daniel. It's going inside. But if you were to stand it... נכון. את רואה את זה? הגליל שוכב, הגליל נכנס לתוך הלוח. So the height is a 3. So the volume here is 12 pi. Now, Tal is asking, well, obviously it needs to be 2 or less, so but it should be enough. And my point is, remember what we did. אני מבקש, עוד פעם, רוצה טלפון? אם זה דחוף, בסדר? בואו, כי למעשה ביקשו ממני להשתתף באיזושהי אפליקציה, בעיצוב של אפליקציה
סטודנטים נותנים פידבק על השיעור תוך כדי השיעור. אמרתי, אני לא חלק מזה, זה לא יכול להיות. כי בתור מישהו שרוצה, זה פשוט מאוד מאוד מסיח את דעתו של מי שלומד. רוצה לשמוע סיפור עצוב שקשור? כבר, אני כבר איתך. כן, כבר אני איתך. Now, here is one scenario, but remember what we said. This all started with us not knowing how to solve the questions. So we plugged in a convenient situation. But remember that it's about eliminating. It's not about confirming, right? And it's only one such easy situation. There might be others, right? For example, what would be another possible scenario? יהיה כן, exactly. ואז יהיה 1.5 רדיוס. נכון. לא, להפך. Just a sec. Just a sec. No. If this is a 4, right, it can be, for example, this guy, right? So on the one hand, we have a much smaller base. On the other hand, the height is bigger. So that is why you need to check it. Got it? If this is a 3, what is the radius here? 1.5. Got it? So you see, Tal, you do need to test that scenario. So this one is going to be pi times 1.5 squared, and the height is? 5. No, Five. the height is 5. It goes like this. This is the height. And guess what? I do need to calculate this, right? But I do have a calculator. 1.5 squared is 15 squared is 2.25. 2.25 times 5, that's 5 plus a 2.5. So that's 11.25. And that's smaller. So it was close, but not quite. פשוט במקרה בחרנו... לא בעלי באצבע, כן. אמרתי שפשוט יצא שבחרנו את הראשון שהוא גדול יותר. Exactly. Now, why do we choose it? Because I don't know. That's just a happenstance. זה רק מקרה. לא, חכי. אני יודע שקשה. זה אימון טוב לחיים. זה לימודי רפואה גם. Okay, one last scenario is this scenario. In this scenario, remember, this is a 3, that is a 3, this is also going to be a 3. So the radius is also going to be a 1.5. But you know what? In this case, it was 1.5 and a height of a 5. In this case, it's going to be 1.5 and a height of a 4. So I don't really care about it, right? 1.5 and a height of a 4. I know that it's going to be less than 11.25 units, just a second. So of all of these, the biggest volume was this. So the radius just happens to be, it doesn't have to be the case, it just happens to be 2, but it could have also been, if you change the dimension just a little bit, it might have been a 1.5. The correct answer choice is B. And now because she waited for the past 7 minutes, no, yes. למה אי אפשר לעשות שהרדיוס